हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको पल्सर 150 का मीटर डिस्प्ले स्क्रीन रिप्लेस करके दिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एलसीडी डिस्प्ले आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आपका मॉडल के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये एलसीडी डिस्प्ले मुझे 700 रुपीज़ में मिला है विथ डिलीवरी चार्ज। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 32 पिन है और ये प्रीकूल कंपनी का है। मेरा बाइक में जो मीटर है वो भी प्रीकूल कंपनी का है, जो वीडियो का आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, ये है एलईडी लाइट जो अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगा। आप डिस्प्ले का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरा जो बाइक है वो है पल्सर 150 सिंगल डिस्क 2018 का मॉडल है ये। आप इस बाइक का मीटर डिस्प्ले को देख सकते हैं, इसका कंडीशन क्या है। कुछ दिखाई नहीं देता इससे, डिस्प्ले पूरा ख़राब हो गया है। फ्रेंड, ये डिस्प्ले ख़राब होने का जो रीज़न है वो है सनलाइट। मैंने जिस जगह में पहले जॉब करता था वहाँ पर डेली मुझे 4-5 घंटे के लिए बाइक को धूप में रखना पड़ता था। उस टाइम मेरा उतना ध्यान भी नहीं था और अचानक से एक दिन मुझे डिस्प्ले में एक ब्लैक स्पॉट देखने को मिला और धीरे धीरे ये पूरा डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो इसलिए फ्रेंड, आपको कभी भी बाइक को ज़्यादा देर के लिए धूप में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, बाइक का कलर पेंट भी ख़राब होता है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्प्ले को कैसे सेफली चेंज करना है वो दिखाने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.